Basebo ne bannyabo abalabi ba Hope Channel Therapist Show. Twagala kugamba ekigambo kimu nti eno show eriwo okukuza maanyi, show eno eriwo okuzaamu bulamu, kuzimba ebibadde bimenyese, kujjanjaba n'okunyiga ebiwundu ebyo ebiri mu bulamu bwo, ebiyiwa omusaayi n'ebyo ebiringa ebikaze naye nga munda eri obuzibu. Twagala kugamba ekigambo kimu ku show y'olwaleero nti no bw'obeeranga n'ekintu ekikunyigiriza mu bulamu bw'ensi eno, tosirika, yogera n'omuntu yenna gw'olowooza nti ajja kukuyamba. Nkwegayiridde tokuuma kizibu. Ekizibu gy'onookoma okukikuuma n'okisirikira n'olumwa nakyo nga tolina gw'oshalinga naye, bakubuuzabuuza how are you? I'm okay. Buli gw'obuuza how are you? I'm okay. Naye nga amazima gali nti wansi wa okay waliyo obulumi obw'ekitalo eri abantu basuuliridde okufa olw'ebizibu beetoolodde naye nga tebasharinga. Basebo ne bannyabo tubeegayirira mu linnya lya Katonda muyige okusharinga ebizibu ebibanyigiriza. Osharinga naani? Osobola okusharinga n'omuntu yenna gw'olowooza nti ajja kukuwuliriza. Actually ne bw'obanga tasobola kuwa solution naye ng'asobola okukuwuliriza n'oyogera ebigambo bikuluma. Ffe batherapist weetuli okuwulirizanga ensonga zammwe n'okubawa amagezi n'okujja ne tulaffe embi ne tulaba bwe tugenda okuvuunuka ekizibu ekyo. Weetuli mukozese abantu bonna bayinza okubayamba. Tubaaniriza nnyo mu show olwaleero, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala okukulisa wiiki gye muyiseemu ebaddemu okusoomooza okungi. Nze Moses Kiggundu ku Therapist Show wano ku Hope Channel. Yes, Esther. Ng'oli ne Esther Segawa. Aha, ndi ne Esther Segawa. Sanyusa okulaba Esther. Mukama yeebazibwe. Wiiki yebadde etya? Week kisooka ddala Mukama atuwadde obulamu. Oh, good. So we do thank him. Atugabiridde mu ngeri ez'enjawulo. We do thank him. Naye there was something that was actually very annoying. Oba kale nga kireeta ennaku. Nga kireeta ennaku. Omwana we Wampeewo, was it Wampeewo Secondary School? Yes. Ku luguudo lw'Egayaza. Omwana yeetugga, mwana wa buwala. Omwana baamuleeta mu mawulire. Yeetugga kubanga omuzadde yali amukaka okukola sciences ate nga siza ayagala okukola ki? Okukola. Ye amaanyi gaagalaba galimu art subjects. Abazadde bo balaba doctor, balaba engineer, balaba scientist. Yes. Naye ye awulira amaanyi ge gali mu arts. Kakati ate omuzadde akiteeka ku mwana. Omwana ono naye teyali mubi. Yafulumamu bagamba ye disguisinga ng'owadde. N'afulumamu. Bagenda okuddamu okumusanga nga yeeyimbyemu omugwa mu bulago ng'afudde. So that is very absurd. I do not know obanga wabeerawo engeri ya career guidance. Esther, conclusion yeeyo ensonga ezo nazirabyeko. Waliwo parent forum emuli gye tulimu ey'abazadde aba P7 naye omwami yagireese, mwami Serumaga n'atuyigiriza ensonga ezo. Naye waliwo ekintu kyendowooza nze munda munze muli saakomenti nze naye nina ekintu kyendowooza nti kino yabadde trigger naye ng'ebizibu ebirala nabyo byabaddeyo. They tantamounted to that. Ne bannyabo abaana baffe balina ebintu ebitudde mu mitima gyabwe. Kati goyinza okulaba kanombu nno mwayawukanye mu subjects z'anaabakola course n'ebirala gwe nolowooza mbu kyavuddeko okwetta. Actually amawulire gatunda ekyo naye munda mu bulamu bwaffe eriyo ebintu ebitudde nga kino kijja buzzi ne kino kisparkinga naye nga tomanyi kiki kibadde kifumbibwa wansi. Oyinza n'okwesanga omanyi oluusi ebintu ebityo okubaawo abazadde tulina tendency nti omwana bw'aleeta report eka ogitunda n'ogistadinga n'osooka n'ozza omwana n'omuteeka ku pressure. Yes. Abamu n'okubavuma babavumira ddala. Oli musiru totegera tolina magezi. How can you bring home such a report? Nsasula ssente buli kimu n'enfa okulanga weeki. How could you bring such a report? Kati ezo nazo na pressure ziba kuki ku mwana. Kakati ate bw'atuuka n'okudda ku ssomero n'omukanuulira eriiso n'omugamba gwe ogenze naye kino kyenjagala kwegamba omwana n'abeera mu ssomero nga tali comfortable yeeraliikirira alina reason ze ng'omuntu lwaki tayagala ki. Omanyi ekitegeeza okuva ku ssomero ng'obuuza ng'olina lipooti yo erimu kati bazita basics. Yes. Basics ezimu ng'erimu teri totuuse naku ne balyoka weebuuza ekibuuzo ngenda gamba ntya taata. Ekigambo kijja kivuga ngenda gamba ntya maama. Kijja kivuga mu mutwe gwo, kijja kivuga mu mutwe gwo. Era taata oluba wakatuuka bwoti. How did you perform? Show me your report card. Yes.
noleko tunya ku report y'omwana ngambi no slow bukambwe kati omwana alyoka awulya nga aweddewo eventually bamubagana n'okugenda mu masomero olunaku olw'okudda ku ssomero olutuuka omanyi kyakola abamu babulamu waliwo benze bemmanyiikokko okudda ku ssomero batika ebintu mu mmotoka bagenda omunoonya ng'alabikako oba ne bamutwala ku ssomero omuzadde aba asimbula bw'ati omwana yamusooka ne gy'alaga so embeera eno eritawo rejection of academics. Yes, embeera eno etutwala okuwaayo statement maybe eri abazadde. Yes. Abazadde, the relationship actually ku academics performance. Yes. Abazadde n'abaana n'abasomesa. Those with your experience osobola okusharinga n'abalabi ba therapist show. Omuzadde akola atya ku mwana performing poorly. Omwana akola atya ku muzadde omukambwe nga akute kibooko. But tukole tutya Esther with your expertise. Kakati obuzibu obusinga ddala okubeerawo is omwana bw'asoma obubi. Definitely even the teachers are not happy. Yes. Kati ate omuzadde kyeyandibadde akola olanga omwana performance mbi because for a child to perform well walina okubanga waliwo teamwork between the teacher and the parent and the child. Yes. So meaning that they would have sat together and discussed obunafu buvaawa era twandiyambyewa. Then the teacher can also recommend nagamba mudayo mu holiday probably agula obutabo bwe buti oba mufuniyo ne kumusomesa amuyambeko mu areas zino because teachers normally do recommend. Naye kati wabaawo obuzibu oyinza okukasanga n'omuzadde is not friendly to the teacher. You cannot avoid omusomesa w'omwana tosobola kankubuulire we need them newakwade ng'olina obuzibu n'omusomesa oyo kakasa nga olina enkolagana naye kubanga omusomesa ono abeera n'omwana wo asobola okuwa recommendations ennungi eri abazadde abamu bagenda nga boogwabu gwakuyomba tufe tobowa sente za muffe wano lwaki abaana mukola ki kati bambi n'oli okutunuulira omanyi omusomesa wange yaŋŋamba nti abaana bakola obulungi abaana bagezi abaana bakola obubi abasomesa tebamanyi kusomesa. Kati nekyaki tuyinza okukola abazadde let us learn to acknowledge abaana baffe nti mu report yonna yonna ne waba nga alinamu zi 30 zi 40 naye oyinza okwesanga ate alinawo yafunye 60. Please recognize that, acknowledge it. Mugaye naye ate nowakoze bulungi wano naye ate wano let's learn to discuss with our kids. Wano wakoze bulungi nate wano kyekyabaddewo kati tukole bwe tuti mu holiday okomawo yes emirimu weegiri by prioritize. Wake up very early in the morning, prioritize otulo osome ebitabo omwana muwe time and eventually omwana ono bw'obanga obadde positive gyali naye ajja kufuna that inner strength okwekkiririzaamu okutandika okuperforming obulungi. Abalabi ba Hope Channel aba therapist show ako tukaita ka pain killer akatone nnyo naye ebisingako obungi mu bungi bwabyo olina omwana nga akuzitoweredde essomero takyalitegeera atandise okukamubya performance. Leta abaana abo twogereko nabo nga ba therapist ba talking therapist tujja kwogera nabo tufunye experience nyingi nnyo naye tufunye ne reports nyingi nnyo feedback abaana batereera abaana bonna betwogere nabo abaana bambi batereera performance ekyuse performance so abaana mbalete twogere nabo. Nature parents need to understand that omulembe gwe tuli mu mulembe mulala nnyo even the kids that we have tubayita ba generation Z. Generation ndala ekulidde omulembe ogwa technology n'ebibeetolodde bingi nnyo so sometimes we need to understand our kids better. That's good. Esther, last show twayogera ku rejection. Rejection twayogera nti omuntu okugaana obeera ng'olina w'osuubira okubeera ng'okkirizibwa ne bakugaana abantu ne bakugaana bayinza okugaana mu office mwokolera social circles ne bakugaana oyinza okuba ng'otambula bagenda okulaba ng'ozze ne bavaawo oba emboozi ne bagisazaamu ne bakureject. Mu relationship actually omusajja nakuta oba omukazi abakazi tebatera kuta ndowooza abasajja ffe tutera okuta. What do you mean? Nze sirowooza nti abakazi kikyotegeeza nti tetulina naffe tukyawa. You misbehave nga lwaki si kukyawa nonkyawa. Olwo n'olagawa n'abaana abanaabo abataano. Mbadde manyi okyagamba bali abalisinga abafumbo bate ba rejecting owange simanyi. That rejection, we have dealt with those people who are rejected. But you know rejection in a home, it also happens in a home. Yes, I could be in the house nga there is this kind of silent treatment. Teriafa kumunni. Rejection. It is rejection indirectly. Nkuyitako wetweyitako bazita nsirika. Bali mu lusirika. Kakati no kankubuulire. Rejection eno singa tubale tulina obudde
twalirabye ebintu ebibeera mu maka. Yes. Mu maka abasajja barijectinga bakyala baabwe in that n'emmere gye bafumba tebakyagirya. N'agigaana. Talya waka. Yes, and that is very mean and bad. Talya waka. Olowooza akomaawo waka. Awalala wa. Ayinza n'okgenda mu buliri n'addira akafaliso ke n'akajja waggulu n'akassa wansi. The woman is totally rejected and tortured and tortured, emotionally tortured. Yes. So rejection yeno tugyogera mu ngeri nnyingi nnyo. Eriyo abaana abali mu maka nga bali rejected. Abo twaboogerako, omwana nga zze ne maama. Omwana mujja na nnyina. Mujja na nnyina oba eriyo ne bamujja na kitaawe. Nga wamusangawo. N'omusangawo. Yes. Omwana abeera totally rejected. Then nabo bennyini nnyini abali mu maka ne babeera rejected by their own parents. Nalabako omwana gwe bajjaku gwe bagoba mu kika whatever it means ne bagamba nti nno gwe tokyali wa kika kino kubanga DNA nedda even DNA before even going to DNA yes. ne basala obusazi kubanga omwana akoze ensobi ne bagamba tukugobye mu kika. But you know in African settings those things used to be there. Did yes, you know that? It is there. It is still there. Yes. Ne bakugoba mu kika. African societies. Omwana oyo kyawulira ne bakugoba. Abanga ali banished. Kugoba tolina makulu mu family yaffe. Yes. Genda oyinza okuba okola ekintu ekyaswaza family. Ne bakugoba. Eriyo naabo societies ezimu kangamba omwana era akoze ensobi. They reject this person by probably building their heart out of that very community. Ye ne bamwawula ne bamuteeka eri nti genda eri. Yes. Actually ebintu ebirabika nnyo mu Africa gundi zino. Settings, yes. Olaba waliwo abantu babaziika ku kijja main kijja. Main cemetery. Mugita cemetery. Abantu bonna bye wagundi bamuziika. Naye waliwo afa. Bamutwala ku lusalosalo. Ekyo balina belief nti ate oba akola atya. Kwegamba kyengamba ebyo nabyo natubiraba mu societies naye kanga kuba akafaananyi singa mbadde related nnyo naawe nga nze nkyali mulabu gwe n'ofa naye nkulanga bakuteeka ekintu kyempulira nti muganda wange kitegeeza nange bwe ndifa bagenda kunteeka eri tebanteeka ku kino kwegamba tulina engeri nnyo tubi praising ebintu ebyo mu bulamu bwaffe naye nga birina rejection gundi ezo aspects za rejection omuntu okumurejectinga n'abeera ddala totally abantu bangi babagaliddewo enzigi omuntu najja ne bamugalyawo oluggi ma offices mangi bagaggalira abantu bangi nnyo bakoze meeting olaba ebintu ebiri mu kooti olwaleero ba member parliament basatu babakutte naye mbu bali bangi balinga 7 naye komite etulako abantu 5 plus bo bakolamu akaabwe ne baleka abalala nandika okubba ssente ne barejectinga bana abalala kati babaviddemu byebyo rejection. So olwaleero we want to look at rejection, but in what areas? We're looking at the social on a personal level. Yes, there's a bit tugenda twogere ku social and personal level. Okay. Tugambye rejection is when someone's proposal probably ebadde slammed or spanned. It is like a door being locked behind someone's face. Nti oba otambula bw'oti ng'ojja kigino kyakikuba bwe kiti mu maaso all of a sudden. You have reminded me bwe tuba tugenda nga tulina gye tulaga mu ma hotels ezo ma company mu offices n'ovuga bw'oti waliwo akati akagira kati kati bwe kagira kati kitegeeza okola otya yitawo naye ow'emabega alowooza naye bamugulire bwajja bw'ati ne kazzaawo. That is the expression gy'oleeta. Yes. So we say today we want to look at the signs. Biki kwolabira nti omuntu oyo alabika ayita mu rejection era bw'olaba yeeyisa bw'atyo ekimutawaanya rejection yo adomanyi nti eri ate abantu abalina rejection sensitivity twajogerako mu share gwa nga ye buli kyala bagamba tebanjagala probably because an experience yayitamu ng'omuntu nga yagaanibwa oba yali criticized kati yabeera rejection sensitive nti wabawo ekintu kyonna kyonna agamba sijja munaye bayinza okuŋŋaana probably anyway let's go on tulabe kubanga kisoboka okubanga abantu abasinga mu bulamu bwaffe tulina ne inferiority complex ejja nti ra childhood experiences engeri gye twakulamu buli kaseera ondiko you're criticizing me even for anything buli kimu abantu bwe bati ebiseera ebisinga
they cannot even go out of their way to do something. Okitegeera newe giba mirimu ng'egyo lwaki aba atyagamba naye we banaagaana aba teyekkiririzaamu olw'ekyo. So now let's talk with our viewers. Yes. Twogere nabo. Osobola otya okutunuulira omuntu n'olaba enneeyisa gye yeeyisaamu n'otegeera nti omuntu alabika abadde rejected. Or he was once rejected. Kati ekintu ekimutambulirako kimuyigiriza. What are those signs? Omuntu ono ebiseera ebisinga abeera ne anxiety. Tatereera. Yes. Abeera abugujja na tatereera. Omuntu nga tomutegeera ebiseera ebisinga. Amaguka. Tatereera wantu wamu, tatunulya muntu n'amutunulya bw'ati mu maaso n'amwetegereza. Olw'ebirowoozo bye kuba tebiri steady. Bireesinga muli. That's the word, racing. Your thoughts are racing. So abeera anxious. Ekitegeeza nti omuntu oyo will lead us to a next sign of rejection. Low appetite. Appetite na yesu okubula. You cannot eat when you've been rejected. Because deep down it has shot you. When you're rejected, omutima muli owuliranga gukuluma. There is that emotional hurt that you feel. There is that pain. You know, obadde okimanyi ife namunsi, by the way, we suffer rejection. Yeah. But the degrees, engeri gye handlingamu rejection, oba engeri gye kitukubamu, ya njawulo. Naye kati oli yenga ali rejection sensitive nnyo, kitegeeza nti in case of any rejection abeera hurt, kimukuba wala, n'akabeera anxious, n'emmere n'emulema okulya. Bw'omuwa emmere ne weba nnungi etya. Esther, ndowooza ebbanga lye tubadde mu buweereza buno obwa therapies nga tuprovidinga therapies eri abantu, wali osisinkanyeeko omuntu katugamba omuwala omuwala oyo nga yatambula n'omulenzi nga baasuubizibwa okwewasa n'okufumbiriganwa, omulenzi oyo ne lukeera ku makya n'akyusa ekirowoozo kye n'arejectinga omuwala. Omuwala oyo n'asigala mu society yeemu, katugambe mu kanisa yeemu. Omulenzi ono n'agenda n'afuna omuwala mu society yeemu, n'awasa omuwala oyo. Naye omuwala ono gwe baalekawo atunulya okwanjula kwagenda mu maaso, asookera ku bukyala n'akutunulya bw'ati, n'alaba nga yaaliwo gy'ateeka okubaawo, n'atunuulira embaga, n'atunula ebintu byonna byonna ebikolebwa, naye n'atunuulira n'abantu nga bamutunuulya, kale oyo yali agenda okufumbirwa oyo, kale oyo yali agenda okuwasa oyo. Rejection bwetyo bwefaanana. Bassebo ne bannyabo tetuyinza kwogera ku rejection nga tetwogende kusembeza. Kati gezaako okuba ekifaananyi ng'obadde oteeka okufuna emikisa eri abantu oba okusembezebwa eri abantu, naye abantu ne bakugaana. Ng'obadde olina by'oteekwa okufuna olw'okuba agreements ze mwayitamu, ne mukkaanya n'omusajja akuwase, ne mukkaanya n'omukazi akufumbirwe, ne mukkaanya n'omuntu akuwa omulimu. There are people who are suffering that. Ndabyeko abantu bangi n'agenda n'asaba omulimu ne bagumuwa, n'aresigninga eri gy'abadde akola. Agenda okutuuka wano nga bamugamba tekisoboka, twakusazizaamu. That is rejection gye twogera. Pain eyo gy'owulira. The pain that you feel. The pain that you feel. Buba bungi nnyo ze tuyita hurt feelings. Nawulira nga ensi yonna ekuleseewo. Olaba nga yetoloola bweti. Kati do not be surprised if that person even has suicidal attempts. Actually, it's also a sign. Suicidal attempts. Abantu abali rejected bafuna suicidal attempts. Ayinza okukwata akacupa ka ulidda banywanga Dyson. Nakuno bayimirira ku bizimbe. Nosanga omulambo nga bayimirira ku bizimbe. Omusajja ava ku kizimbe n'agwa wansi. Abalala beessa ku miti bati ku mirabba. I do not know. Omulala yeetugira ali ku miti gy'oku masiro awo, kasubi awo. Kugamba abantu balina engeri nnyingi nnyo ez'okwewa okwenjabula mu bwensi eno kubanga basensinze rejection. It takes a lot. You know, just imagine okutta omuguwa n'ogugula bulungi nnyo. It takes a lot of energy, by the way. True. And you go and climb that tree. N'ogusibayo. Then you even get the maanyi. And you put it in your whatever. N'ogamba ebyange bikomye wano. N'olyoka ota. It takes a lot of strength, I'm telling you. That means what is going on inside that person is very bad and very heavy on them.
abantu bangi beesudde mu mamotoka. It is very nze nsinkanya abantu bangi omulenzi n'akyayira omuwala ku street n'akyayira omuwala ku party n'akyayira omuwala ku beach nga buli omu alaba kwegamba n'owulira nga kikomyawo era banegamba buulire obanga ogenda okukyawa omuntu obanga ogenda okukyawa omuntu muwala gwe naawe mulenzi gwe muteeketeeke bambi mwana wa Adamu oyo muteeketeeke tomalaga muleka bwotyo oyinza okwekanga nga bakukubira bukubiza essimu nti nno ate abantu baba kyabandi nti boyfriend wo yeefutuze ye kansooka embuuza ekibuuzo kansuka embuuza omulabi lwaki oba ozanyira ku baana b'abendi nga gomanyi togenda going on nabo ogenda barejectinga nebitatambula bulungi nnyo be sure ntinoki no kikyeŋŋamba emyaka gy'olimu oba very sure nti I'm courting someone because I want to marry her or them olina okuba nga wakisabira nga ne mwoyo yalungamye kakati ate weefo mu makati along the way Esther abantu beekyawa naye kyetugamba mba mwekyawa ladies and gentlemen bwe mba mwekyawe nga mwekyawa mu ngeri ya kigunjufu sooka oteeketeeke muno actually mwiza n'okujja mu bakansala ne babateekateeka ne mwekyawa lwakati enkyawo yaffe yawano enkyawo yaffe y'abantu aba bulijjo twekyawa bubi nnyo kuyomba kweroga kwetta kweryamaliza amaanya naye nekirabira nga bali mu relationship eno bagiddusa speed please take it one day at a time ladies and gentlemen webale nnyo kutulaba tukomawo n'ekitundu ekyokubiri naye twagala kubeebaza kutulaba kulaba therapist show. Rejection is real. Abantu bangi nnyo bali rejected, abantu bangi nnyo baagala okwagalibwa after rejection. Mukama abatuweera omukisa. When a door is slammed in your face, what is it that you can do? Someone rejects you, you feel hurt. N'owulira obulumi mulinga tobutegeera. Omulabi wa Hope Channel tukwaniriza back to the therapist show n'abakatwegattako namwe tusanyise okuba nti mutwegasseeko. Moses, we're still talking about the signs. Abantu bakyawo. Yes. Esther abantu bakyayira ddala. Oyinza okutuuka mu luggi baluzizaawo bulungi. Abavubuka bakyusa n'ebisumuzo. You people, if I can tell you abantu abawala bayitamu n'abalenzi bayitamu. Omuwala ajja bino abawala beefumbiza weekend najja. Omulenzi aba mukyawo n'akyusa ekisumuluzo. Agenda okusamu ekisumuzo nga tekikwatamu nga si kyekyo kubanga omulenzi yamukoza atya yamukyaye. Abalala basenguka n'okusenguka. Ogenda okujja abantu b'oku miziga awo abantu b'oku nnyumba eyo mukikomera abamanyi nti oyo girlfriend wa gundi. Ogenda okujja nga gwe tomanyi nti nno yasenguka gwe ate mukyala we in quotes. Nga yasenga nga gutokola otya tomanyi. Moses soko simbewa wakati. So in danger. We are in danger kakati eri omwana omwala eyefumbiza. We lwaki wefumbiza weekend. But that's not right, yes. But that you're playing with your word. Yes. And when you're rejected, then you're going to cry tears for werere. Abawala. Yes. Esther kyabagamba kye. Hey, please don't kwefumbiza weekend. Please don't kwefumbiza like she has said. Kubanga. Love yourself. Ebizibu ebiva mu kwefumbiza nabyo bingi. Yeah. Ebyo bingi. You know what they got the people those boys houses rooms. Yes. Ne balekayo obugoyi bwagana abulekayo. Najja ku Friday ku Saturday nakera nayoza. Nayoza engoyi. Ali mu maka. Ali mu makambu nno. Omulenzi nga amusaka era bawulya bayomba buya cheating onumi. Gwe nawe wajja noyingira mu maka mu ngeri ngeri ya kiyaye noyingira mu maka. Kati n'omulenzi bwagende na cheatinga. Ne mbeera awo tonna bakufumbirwa. Tonna mutwala wammwe. Tonna olubuto olufunye. Kati ebifa. Wetwalidde wansi. Rejection. Yes. Gundi pain eba nnene nnyo. Yes it is. Ogeze omulenzi.
omuwoleza okumala omwaka mulamba omufumbidde emmere okumala omwaka mulamba abalala no bagata n'akawunti namba naye tannaba nakwewasa n'olubuto n'olufuna he'll actually tell you in the face nze saakwagalako si nze nakuyita that's enough. That is rejection. Muwala gwe bw'omala okulaba show eno sibe bugoyi bwo odde wammwe taata akulinze kitaawo akulindiridde siba obugoye bwo and wait for the right moment. Genda ddayo omuvubuka ono bw'aba akwagala Esther, I think they'll come for you. Oh yes they will. Yes bw'aba omulenzi olagala omuwala ageze kati nze okuva olwenda bye therapist show eno saawa zino nsibamu ebyange ngenda. Yes naye abamu banywedde dda omwenge batamiivu batamuddiraavu tebasobola kuwuliriza bino naye nkubuulira eventually reality sets in. Yes reality sets kyolimu kijja kuluma nnyo bwe kinaavaawo kubanga era kijja kuvaawo. Rejection etandika bwetyo etandikira mu kubeera nga otrustinze omuntu naye nga ate tolina na legal background or legal facts ezikubeeza mu makaago. Yes. Another sign of rejection, embarrassment. Okuswala, sikwa kuswala kuba bulijjo bakumanyi. Nga kiri kyogedde ekyomulimu. Bakumanyi nti gwe manager. Ogenzo obadde mayogenda kubeera CEO. All of a sudden things change. Ne baleeta omulala. So embarrassment, webera relationship. Bade bakumanyi nti oli tied to that person. Nti that is your spouse or that is your whatever. So waberawo embarrassment okuswala. Eventually this person becomes withdrawn. Ayinza n'okulabika nga takyasobola kuminglinga mu society bulungi kubanga amanyi nti buli wanaagendanga mu society oba mu bantu bajja kubanga bamutunuulira nga bamugeya ye buli gwala bajja kumanya ayogera ku ye. Omusumba omulabirizi wa CUC omusumba Samuel Kajoba tulina semina emu gye twalimu n'agamba abawala nti omuwala bw'aba kukyawanga oba omulenzi bakukyawanga relationship eyo neekoma weebaze Katonda keera ku church weebaze kubanga maybe eyo gy'obadde ogenda mu maaso byali badde bibi nnyo. So bwe bamala okukyawa ekigambo ekitono teweewa butwa. Thank God. Tovaawo toyezolatinga genda weebaze Katonda mugaye Mukama weebale otegese ebisinga kaawo. By the way obulamu tebukomaawo obulamu tebukoma ku ekyo. Yes there's more to life than that. There's more to life. Ekirala omuntu abadde rejected abeera n'obusungu. N'obusungu afuna obusungu muli. Yes the bitterness oboilinga muli kwegamba nga tannaba kukikkiriza nti I've been rejected. You know some questions you ask. You ask yourself why. Kyova olaba ebyo bivirako ne violence ebiseera ebisinga. Mbadde muwala neesibye ku mulenzi manyi nti anjagala and they reject me, but then when I go to their place to like visit and what, then I find another girl. Nozolaba olutalo oluli awo. That happens a lot. Olw'obusungu buli omuntu atakikkiriza nti I was rejected, I cannot believe this. There are people who have those personalities. Ye nga tajja kukkiriza gamba nedda me I was meant for you. Nze sikuta. Sikuta, I was meant for you. Kitegeeza nti yena gw'oleeta omulala tajja kubeerawo. Kati olekabeerawo. Oh yes. Now that is bitterness, not accepting. Yes, but how men or boys survive that? Engeri gy'obeerawo nga abawala babiri bali mu kulwana. And they enjoy that. No. Some of them enjoy that. Nga bakulwanira. Abamu bakinyumirwa okulaba nti waliwo omusajja w'amaanyi nnyo bamulwanira. Era yabeerawo n'atunaga nze munaye abo bansobera nze tokirabangayo. Ekisinga okubeera fane nti bano abawala bonna batandika okwenenya bombi. Gwe mukyamu nze mutuufu. Omulenzi nga tebalina kumunenya nako. Yakoze. Ye baby boy. Kabulanga ne bama baby nkwegayiridde gwe baby. Tokikola nkwegayiridde kubanga bambi ejja kulwanyisa abaana b'abandi. Yes. So mumbeere fanna bweto bitterness. Esituka. Bitterness. Obukaawo n'obusungu. Then ekyakye tuyinza okutunuulira is loneliness. Omuntu abadde rejected are becoming a lonely. Now withdrawing. Wabanga abadde a chatter person mwogezi nnyo, eventually they withdraw. Nalabika nga ali yekka. Agezaako processinga feelings muli.
what chichi nakoze chi, am I that bad? Why was I rejected, you know? That's why kyesagisa okuzzamu abantu amaanyi. Actually ndowooza Esther, abawala be bakyaye n'abalenzi be bakyaye bane temuli babi nedda temuli babi naye maybe endaba y'abaana ababakyaye yekyuse naye temuli babi temuli basiru temuli naboonoonyi kiki ekiba kyayisizza wabula abantu bano ababadde babaagala bakyusizza endaba yaabwe ey'ebintu kakati balaba bulala n'olwekyo weekuŋŋaanye nnyabo weekuŋŋaanye ssebo weetereze oddemu okyali mulungi nnyo basobola okukwana abalala bangi basobola okuwasa basobola okufumbirwa osobola okubeera hired awala gwe bagobye ku mulimu gwe baleseewo famire gwe yasuddewo okyasobola okyali n'amaanyi tokoowa tovaako olemerako nti obulamu bukyaliyo okusukka mu eyo relationship mwobadde obulamu bukyaliyo okusukka ogwo mulimu gw'obaddeko obulamu bukyaliwo okusukka eyo social group gy'olimu obulamu bukyaliwo nolwekitolooza nti nno kubanga bakukyaye mbolo oli bubi nyo tandika okuweraba notandika n'okulekerawo okwekolako abawala balekerawo okukola ku nviiri yes nayina n'afuukafuuka ekintu ntwawo genda lya bulungi kajuisi kanywe wetwaleko autu kyofuna abawala kirungi okubeera ne ssente do you know that abawala kirungi okubeera ne ssente balime kubeera nga badipendinga kubanga omuwala abadde amutwala buli kiseera nga amutwala mu nkoko chicken fish kati omuwoleza akukyaye kati nawe n'olubanga tokyalina woogenda wetwaleko autu genda onywemu kasodako genda olyemu enkoko yo genda olyemu fish yo genda weeyagale obulamu bujja kutambula oyo akukyaye ajja kukunoonya olunaku lumu I'm telling you now omuntu aye naye naakukyaye olunaku lumu bw'onoosukkuluma kwekyo abadde akulowolezaamu ku levo gy'adde akulowolezaamu ali kunoonya anti kati obadde otuwa engeri gye tuovercomingamu rejection. Yes. Okay, please. Also inazo yogedde notugamba nti we should look at ourselves okwevaluinga more. Yes. Eri abaana ab'obuwala when you're rejected learn to ignore. You ignore the learn to ignore. Yes. Harness the power of rejection to your advantage. Use it to your advantage. Ignore them. Start thinking about yourself as a person. It is a time for you to start thinking about yourself. Self-discovery. Tandika okwenoonya mulimu gwe. Esther akatima. Love no. How do I ignore? Love na akatima. Akatima, yes. Naye ogambye omulabirizi yagamba nti weebaze because this is a time for you okutandika okwetunulamu. Your value doesn't decrease with someone's inability to see your worth. Your value doesn't decrease with someone else's inability to see your self-worth. Obusobozi bwo tebuvaawo olw'okubanga oli tasobola kubulaba. So it is their problem. Bwe baba nga bakurejectinze, it is their loss. It is their loss. You as a person doesn't change. But the only problem that you have are the insecurities within you as a person. Zezikuteganya. You sound like a preacher. Thank you very much. You sound like a preacher. Kankubuulire. Bw'olaba nga bakukyaye, nga bakugobye, nga bakuleseewo. Mu mutima gw'olowooza muli ogane nti bano bafiiriddwa omukozi omulungi. Exactly. I'm a good worker. I'm good. Believe in yourself. Bafiiriddwa omukozi omulungi atagenda kuzzikawo. Bw'owulira ng'omulenzi akukyaye omuwala akukyaye mu mutima gwo owulira nga nti omuwala ono afiiriddwa omusajja ow'amaanyi afiiriddwa CEO mu nze. Omuwala oyo akyaye CEO muli kiwulire muli kubanga butuufu bwekityo bwe kiri. Wulira nga don't look down on yourself simply because you have been rejected. No. Use it to your advantage. Olaba sailors ababeera ku mazzi. Ng'omuyaga gwazo ba waves nga zazze. They use it to their advantage. Yate ne kaligena mu direction gye baagala. Let us also use that nga advantage. Oli ayinza okuba, by the way, it could be a no, but it could be pushing you to a very positive direction. Self-discovery. Utandika kwenoonya kiki ensobola as a person. Esther oyogedde ebigambo by'amagezi bingi omulundi gumu. Kyogezaako okugamba nti oluusi no
kibeera kirungi nnyo yes olunaku olumu okuwulira ku no yes olyoke osindikibwa ogende mu direction ofune amaanyi amalala within you ekitegeeza nti rejection muteekeko Hope TV mulabe therapist show kubanga this is so interesting yes abantu obutakulabawo tekitegeeza mutoliiwo wooli obalaba but it shows nti actually there is that kind of emotional resilience in you. You become a better person because of this rejection. You look within yourself and you reflect. When you ignore, you keep silent. Yes. When you keep silent, yes. it is a moment for you okutandika okulaba kyekindi munda as a person. Continue, Esther. Continue. What are my possibilities? What are my capabilities as a person? Kitegeeza kintigaziyo obwongo. Look out for things that are going to benefit you as a person. Your life doesn't end because of this rejection. I know. It could be the beginning of something new. This is the devotion I wrote it some years back. Nay, it is nobody sees the star during the day, but in the night. They are visible. God knows how to hide you until it is your time to shine. Yes. Your invisibility doesn't mean that you are not existing. Yes. Bwaba nga muntu waliwo atakulabawo tekitegeeza mbu toliiwo kubanga abantu tebakulabawo. Yes. It may means it is not your time yet. Yeah. So wait patiently. God's time is always perfect. There is a day called one day. Yes. Olunaku lugenda kucha. Mfandiko omuntu obune bwennyumira. Olunaku lugenda kucha. Nga abantu bali bakulabawo bakulabawo. Olwokuba nti emunyenye nga bw'oziraba. Emunyenye si buli kiseera tezirabika. Kati essaawa zino ez'emisana tosobola kuzirabayo. Naye tekitegeeza nti teziriiyo. Naye Katonda abazibiseeko ekiseera kyazo bwe kituuka ez'okwaka ne zikola zitya? Nezaaka. Kati eri abantu abamu nga olw'okuba leero bali rejected ne balowooza nti obulamu bwabwe bukomyawo. Nedda olwaleero oli wano enkyo ojja kubeera walala. When you look at people in offices, probably you're in a meeting and your proposal is rejected. Oh yes. Oleta proposal ne bagigaana. Don't look down on yourself simply because your proposal has been rejected, but rather invest oba embark on kola projects endala mwe bayinza okulabira potential yo as a person. Try to demonstrate your value balaba omugaso gwo mu kifo ky'okwennyika no shrinking. Use that to your advantage. Work on another project. Abantu kye balina okulaba abantu bano abatu rejecting baba n'ebigendererwa byabwe. Kati bwe tukkiriza rejection neetunyiga neetusuula wansi tuba baachivinze ebigendererwa byabwe. Abantu okugaana proposals zaffe babeera balegala ezaabwe zikole zitya ziyitewo. N'ekitali kitegeeza nti no proposal yombi nti nfu tejja kukola. Kati buli okkiriza n'osakambinga to that pressure nti kubanga barejectinze muleni kibi olwo oba owedde. Bwe kyoba omanya nti buli muntu mu nsi muno ayagala kuyisaawo bibye. Yes. Kati naawe fuba okulaba ng'ebyo baba biganye ku olwo bitwala awalala. Awala bajja bikkiriza bajja kubyagala bajja kubivaluinga. Yeah, that is very important. Mpozzi n'ekikya tuyinza okutunuulira is practice empathy. When you're rejected, practice empathy. Omuntu ono akurejectinze ebiseera ebisinga, just accept the fact that they also could be having issues emotionally as people. That's true. Okitegeera, now they've rejected you, so do not let this rejection hit you. Wabula omuntu ono mutunuulire mu ngeri endala omanye nti probably this person has issues with themselves. That's true. And accept that. Anti kugamba mu bufunze ky'ogamba nti tutambula mu nsi muno nga tutambulamu nga naffe tulina ebizibu. Kati naawe olina ebizibu n'osanga nze nga nina ebizibu. Kati ebizibu byange bye nnina n'embyaplayinga ku ggwe. Kati ggwe n'olowooza mbuno oli mubi naye kumbe nze mubi nze nange n'ebintawaanya. Kwegamba bufunze olinga abadde atambulira mu taxi kondakita n'akuinsawutinga naye ggwe n'otya nnyo naye nga tomanyi nti nno kondakita ekizibu ekikuleetedde okuinsawutinga kubanga awaka avuddeyo ng'ebizibu ki si birungi. Ekyo kikulu nnyo. Then waliwo ne silent treatment. N'osirika. Sirika oli ajja kulowooza nti probably because they've rejected you osirise oli munakuwavu oli muki. Not necessarily that.
my silence could mean what we call introspection. I'm actually digging deep within myself okulaba nti nina amaanyi monze. In fact, my self-treatment could mean that I'm showing you that I'm very better off and I'm managing myself better off and I'm even applying my energy somewhere else. In other words, Esther Yes. Kyagamba, ladies and gentlemen, Esther Kyagamba tokkirizanga omuntu akuganyi omulabe wo okulaba nga okaaba. Tokkirizanga okunafuwa mu maaso g'omulabe wo Yes. kubanga ye kyaba ayagala. Tokkirizanga omulabe wo okuseka nga gw'obonaabona. So mulagire ddala nti ebintu biri okay. Ebintu biri okay. Everything is okay. Kubanga nze ndi mulamu. Self-reflection nakyo kikulu nnyo kyolese. Self-discovery. Okwenoonya n'olaba. Tambulako olugendo oluwanvu ng'ogenda mu bulamu bwo. Weebuuze ebibuuzo ebizibu ennyo by'otayagala naawe kennyini kuwulira byebuuze. Abantu bakulabe ng'osirise. You remember how the president used to say during COVID time? N'agamba nti musooke musirike omulabe waba agenda mu maaso. Sooka osirike owulirize. Otegeere omulabe gy'akola atya? Gy'ava ne gy'alaga. Naye bw'obeera mu kavuyo ng'oleekaana. Nze bankyaye, bangobye, wowe enfudde. N'ogenda ku social media n'oleekaana omulabe wa baakulaba ng'aseka. Don't give him smile. Tomuwa smile, tomuwa nseko. Muleke atunagamba kiki omuntu gwe nagisiza bwenti omuntu gwe nakyaye ng'alabika ebintu bimutambulira bulungi mu ngeri efaanana bwetyo naawe ogenda kuba ng'ozimba obusobozi mu ggwe n'amaanyi n'amagezi okwaŋŋanga ekizibu ky'oyitamu. Yes. So lovely. N'ekirala kye tuyinza okulaba when we are trying to overcome rejection oba harness rejection mu gundi ku advantage yaffe is that we can use it to our advantage mu ngeri nti tugaziya social circles zaffe. We get more friends. These probably could be people who even believe in us and even listen to us. These are people that we could share with ideas. Ne batuyamba okwongera okutuzimba. Okusinga okuba nti my world is around this particular person who has rejected me. So tugaziye obwongo ne circles zaffe. Twongere okufuna emikwano ate emituufu abagenda okutuyamba okwongera okutuzimba. In other words, Esther kyogambye nti mu bulamu buno obuwanguzi bwaffe n'obulamu bwaffe tebuli mu muntu oyo. Exactly. Oyo muntu mutono nnyo. Oyo muntu agenda kuvaawo agende. Toddira bulamu bwo okubugemulira muntu nti wootolinze enfa. Wootoli bwonkyawa nfa. Nze nandibadde ntya. Wootoli naalibadde ntya. Bassebo ne bannyabo waliwo omuntu omu ye Katonda bw'aba muntu. Yekka bw'aba taliiwo olwo tutayinza kubeerawo. Abantu abasigadde bafa balina omukka bassa ne bafa. Bakaddiwa ne bavaawo. So lekumakya omusajja gw'obadde olowooza nti nno ye w'amaanyi mu bulamu bwo bwakukyawa ofudde naye yennyini naafa nga tugwe tonna naakufa. Oba omukyalo oyo gw'olowooza nti nno bw'agenda mpedde kamba buulire obulamu bwaffe bunene nnyo okusinga abantu ne Katonda munene nnyo okusinga abantu. Kwegamba tobeera noga nti oyo kankyaye enfudde. Famire ye esobola okukukyawa naye Katonda tasobola kukukyawa. Osobola okusigala kwegamba okoze statement nnungi nnyo nti nno tuleme kuddira bulamu bwaffe tubugemulira abantu. Nze boyfriend oyo kali nkyawa nfudde. Nze maama era nze. You know, you want that self-validation from people. You shouldn't get self-validation, that validation. People do not determine your validation, but rather it is you. Okitegeera gwe weewa gwe wekkiririzaamu, so don't let other people's perceptions okulabika nti okufuga. No. Esa tulina eddakiika 5 okuva ku seeti wano. Naye abawuliriza bano bateekeddwa okutegeera ensonga ezo nnyo nti nno rejection ebeerawo ekosa obulamu bwaffe nnyo naye waliwo engeri ez'okugivvuunuka n'engeri ezo ze twali tudisikasingamu. Bassebo ne bannyabo teri muntu ayinza kukulekawo n'ofa nedda. You can't die. Oli munene nnyo gwekimanyi nti omuntu Katonda yamutonda yekka. Wekka bwoti baakuzaala bati ku nsi kankubuli twazaalibwa tuli bwereere. Ekisinga okwewuunyisa kabebi kava mu lubuto lwa maama bwereere. Ebintu ebisinga ebitawanya ku nsi kuno byonna tubikuŋŋaanyiriza wano. Ate era bwe tuba tuva mu nsi muno tuvaamu bwereere. So kankubuulire nga tonna kuva mu nsi toggwamu maanyi olw'abo abantu abaagala okukulekawo kubanga wajja wekka wazaalibwa wekka oli wa njawulo
nene Katonda akutaddeko value ennene. Survival for the fittest. Kankubule mu nsi muno muli abantu abalijectinga bannaabo. Oteko kusurvivinga, ate oteko kustrugglinga, osurvivinge. So tokkiriza nnyo bantu bakugira ne statements ezikumalamu amaanyi, oyo omusajja yakuchaawa, oyo omukazi yakuchaawa, ab'ekika bakuchaawa, mama takwagala, taata takwagala, era nze nfudde. No, gwe woli. Era ne Katonda waali ku lulwo. Tumalirizo. Abantu engeri gye bakulabamu, biki bye bakulowooleza, doesn't matter. It doesn't matter. But it's rather you. What is within you. It is what matters most, because at the end of the day kyekigenda okuyamba okuthriving mu bulamu, kyekigenda okuyamba okwekkiriza n'okubeera ne self-esteem. When you do not have self-esteem, that means ojja kubeera ne rejection sensitivity eno gye tuva okwogerako. Thank you very much. Dear viewers, bw'obanga oli eyo ng'oli mu kikuntu oli mu kukaaba olwa rejection, bw'obanga oli eyo ng'osobeddwa, kankubuulire lekera okusoberwa. Bayibuli egambye nti yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna baamusembeza, yabawa obuyinza ofuuka abaana ba Katonda abakkiriza erinnya lye. Yesu Kristo ng'abantu bonna mu rejectinze tekyamusazisaamu pulaani y'okubalokola. Yagenda paka ku musaalaba n'atulokola. So tosazaamu pulaani z'olwa rejection z'ogenda osangasanga mu makubo. Genda mu maaso. Yesu baamu-rejectinga naye paka yagenda paka ku musaalaba. Era n'atufiirira. Singa yagamba nti bannanga tebanjagala bantu baŋŋaanyi. Yagenda mu maaso n'alemerako n'agenda mu maaso n'atuukiriza pulaani ze. Bassebo ne bannyabo njagala tukome wano olwaleero. Naye rejection is real. Naye newankubadde ng'eri real, ffe tusobola okugiwangula. Tugiwangula tutya? Nga tugenda mu maaso n'okutunda ebintu byonna betundire mu show olwaleero. Till next time, Mukama bawo omukisa. Tuzibirize ku maaso tusabe. Katonda omukulu w'ekitiibwa weebale nnyo, weebalire ddala. Naye waliwo omuntu akyayiddwa, waliwo alekeddwawo, waliwo agaaniddwa kubanga ebizibu bizze mu bulamu bwabwe. Katonda wange omukulu w'ekitiibwa, njagala ow'amaanyi omukyalo oyo n'omwami oyo abalekeddwawo. Omwana oyo awulira nga tayagalibwa, awulira nga bamukyawa, omuwa amaanyi okuddamu endasi, okutambula okwaŋŋanga ebizibu byonna by'ayitamu. Tuwa omukisa okuwangula abo abatukyawa, tuwa omukisa okuwangula abale baffe mu ngeri zonna, tusabye nga tukkiriza otuwa obulamu obusingako ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.